Всем привет, с вами Dangelshow, мы с тобой продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Значит, кто не видел, что было в прошлой серии, сейчас появится подсказка. Тыкай, смотри, что было в прошлой серии. Значит, а теперь мы идем куда-то непонятное место. Значит, вот наше место, где мы будем спать с тобой. Кстати, спускайся вниз, обязательно там лайк ставь, подписывайся на канал, вот это все делай по красоте. Вот, нас, короче, ведет по карте вот сюда. Move down, слушай. Which way is the common room? Как же пройти в гостиную? Так, вот нас просит туда. Живая картина. Замок уровень 1, нифига. Здравствуйте. Так, представьтесь Кресиде, представьтесь Гарриту и Нелли. Как-нибудь представиться, барабанчик? That girl thinks she can get away with anything. Он слишком. Wait, that's not right. Так, поговорить. I really thought I had it. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Так, это правда, что ты протеже профессора Фига? Что такое протеже? Ну, он меня, по факту, да. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! Досада, я надеялась, что он учил тебя накладывать Is that what заклинания. you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving... Девочка, так, подожди. Да, но что-то не так. Когда я произношу заклинание, все получают... Все получается отлично, а вот без слов ничего не выходит. Практика нужна. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Давай, тренируйся. Желаю удачи. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Дэм. Значит, надо зайти, короче, настроечки, пожалуй, и поменять... А вот, у нас тут высокое вложение стоит. В смысле? Разрешение рендеринга 66, это что такое? Я не понял сейчас. Что-то я не понял. Так, высоко. А вот что такое, если мы поставим NVIDIA низ? Что-то будет делаться. А, это не это говно. А вот это. Так, а вот это. Залагало. Intel Hes. Не, это все говно, мы без ничего, у нас всего так на ультрах с тобой. Вот это тоже. Вот так, это у нас включено, до 75. Поле зрения, все нормально стоит, да? Ну когда посмотрим, подожди. Все, 70. Рендеринг на 100%, и все у нас, в принципе, супер жить, да? Все нормально работает. Так, что у нас тут? Поговорить. Я сам болел. Что ты? Hello, you're the new fifth year. Так. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Пятикурсник. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Ням-ням. Oh, yes. A friend of Professor Друг Fig's. профессора Фига. Oh, didn't mean to pry. Я не хотел совать нос в чужие дела. Again, very glad Жуткое you're это here. дело. Thank you, Gareth. Драконом. So am I. Спасибо, Гарри. Я тоже. Профессор Are you related Уизли, to твоя Professor Weasley? родственница. I am. She's my Так aunt. есть, она моя тетя. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as Тетя if I'm a first Матильда year. вообще-то со мной Keeps too как close an с eye on me. It's all a bit первогодком. suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Так, что дальше у нас? Кто у нас еще остался?
Shame you weren't born with wings. Это кто, I'm блядь? sure you'd use them. Во. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. О, блядь. Don't mind me. Не обращай на меня внимания, просто мне кажется полезным время от времени менять точку зрения, смотреть по другим Once I made it to the углом. top of Gryffindor Tower from the outside without Без a метлы. broom. Goodness. Ничего себе. Кстати, I я know, by the Нелли. way. Нелли Nellie Окспайр. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Драконы. Правда. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Бывает такое. Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Так. Приятно было I'm sure I'll be познакомиться. seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Так. Так, Так, встретитесь с профессором Уизли возле гостиной, наверное. Ой, нифига, тут как. Лезть можно. Good morning. Доброе утро. Надеюсь, вы готовы к первому дню Хогвартса. dreaming of this Я day for a давно long time. мечтаю об этом дне. Can't believe Кажется, I'm не here. верится, что Well, я you are наконец here. здесь. Make Да? the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us Сразу as a пятый fifth курс year, школы. you'll Придется need to догонять catch up with your ваших classmates сверстников and в not учебе. fall Нихера чего behind. летает там. Куда Especially полетел, as алло? you'll be expected to Куда он complete полетел? your Ты чё, это OWLs запрещено. at the end of the year. OWLs. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure Так. your success. Опа, на книжечка. Here you are. Держите. И что нам он даст? Так, все что-то летает. What is it? Что It это? is a wizard's field guide. It will help you to keep track Это of what you руководство are для learning, волшебника. so Оно that you будет следить master за all that's вашими expected успехами of в fifth учебе, year. чтобы вы все освоили. You would be wise to take full Это крайне advantage of this полезное exceptionally пособие. valuable Советую и мне... resource. Что там было написано? Куда он его испепелил? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Окей, так. Следуйте за профессором Уизли. This То way. есть это, короче, мама его, да? А подожди, в Гарри Поттере же тоже The был guide какой-то will чел, give you которого звали opportunities to Уизли. practice your magic Это and типа educate yourself его about wizarding предок или как? Lumos. Люмус. I Видишь, что у нас? certainly would have Меня уже appreciated научили. something like the field guide when I was a Эти student. могут так. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep А будет up. авадокедавра будет у нас? Мы будем его изучать. Авадокедавра. И тут... The guide Видишь, что он- appears to have some information for you Так, about надо. that painting. of Что Paul делает? Rufio. Подожди. Хе. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Ревелио? Revelio. Собрать. Портрет Баруфио. На этом портрете изображен волшебник Баруфио. Окей. 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 XP мы будем получать. Продолжить. Испытание. Вот оно. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Так. Выручай комнату, исследование, задание, бой. Бой. Так. Уровень 1 у нас. Снаряжение. О, наш инвент. А что по снаряжению у нас? Снаряжением.
А мне, может, что-нибудь дадут мне, а? Как бы я же это самое... Предзаказик. О, шарфик, давай. Что, шарфик оденем? Давай оденем, как бы. Чего бы и нет, да? Перчаточки. Перчаточки, естественно, как без перчаточек просто. Подожди, очки, даже... Нет, без очков будем строить. Вот он. Вот он. Ничего, шарфик мне не нравится. Давай лучше уберем его. В шапке чисто чел бегает. Ну вот так, одни перчаточки у нас будут с тобой. Так, задание. Нет. Добро пожаловать в Хогвартс, окей. Так, надо на внешний вид снаряжения. Очки с религиями Хогвартса. А, регалиями. Неправильно читаю, конечно. Какие-то слова непонятные ваши. Пишите нормально. Clever, isn't it? Ловко придумано, да? А ловко ты это придумал. Ревелио. Подожди. А если мы пойдем и сделаем тут ревелио? Не работает. О! Кошечка. Жопу почеши ему. Рыбак чешется. Побежали. Lumos. Люмус. Он как говорит, из японских этих. Даже сундук открыть. Опа, на, отдали, залутали. А и лутать обязательно в этих играх, как бы. Так. И чё, и куда мы, так сказать, продвигаемся? Good timing. Как раз вовремя. Perfect opportunity to show you how to use flue Башня flames to get around a преподавателей. bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Центральный... Так, окей. Опа, на нифига. А, выберите южное крыло. Вот, южное крыло. Так. Точки с летучим пламенем зеленого цвета. Точки с летучим пламенем серого цвета. Так. Выберите пристройку. О, вот это прыгает. Выбрать. Так. Типа на зеленые мы можем тпахаться, типа. Если у меня пыли тут до хера. Мы на месте. Как видите, это очень экономит время. Эта лестница ведет прямо в центральный зал. Так, у нас экскурсия по Хогвартсу. Damn. Че балдеж? Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Cross. That should be all for now. Это пока все. Сегодня у нас заклинание и защита от темных искусств. А после как можно скорее отправьтесь в Хогсмит, чтобы восполнить все. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Или это Professor. моя заслуга. Профессор, похоже, мы имеем дело с редкими магическими способностями.
Well, I'm Я just очень glad рад, you both arrived что вы in оба one целы piece. и невредимы. Perfectly good boats and У нас в carriages to Хогвартсе Hogwarts, отличные and you лодки и chose to кареты, fly in но the вы path of a почему-то dragon. предпочли I wouldn't say полететь. I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Ас. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. Удачи. And remember to use your field guide. It will Спасибо. be invaluable to you. And invaluable to me. Я буду следить As за I'll be вашими using it to keep успехами. up to date on your progress. Yes, Хорошо. Professor. Come and find me in my classroom Хорошо. after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, окей. Поговорить с профессором It's Фигом. good to see you, Professor. And Раз you. вас видеть. I was hoping Взаимно. our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Так. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the head. Understood, Professor. Good. Now, as capable, happily, you have the benefit of an сколько exceptional можно skilled team of базарить? witches and wizards to guide you. Speaking of guides, why don't I show you the clever enchantment? Все, до свидания. Так, откройте журнал. Сейчас мы откроем тебе журнал. Так, этот значок символизирует основные задания. Выполнение основных заданий, вы продвигаетесь по основной истории. Окей. У нас 2 основных задания с тобой. Вот. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies. You'll enjoy, Mr. Olive. I shall read. Я ты задолбал базарить. Все, я побежал, до свидания. Так, подожди. Здесь же занятия по заклинаниям, занятия по защите. Так, давай сначала по заклинаниям, наверное, пройдем. Бежали. Так, используйте компас какой-то у нас имеется. Зачем нам компас? Lumos. Люмус. Так, давай. Что так лагает? Прогрузка. Здесь FPS 40. 50. Ну, прогрузочка бывает, конечно. Вот сейчас мы вышли в открытое пространство, да, в открытое. Вот у нас уже прогрузка пошла деревьев, дальних ландшафтов, и у нас все, у нас снизился очень сильно FPS. Но, в принципе, игра, она все время в закрытых локациях. Так, башня защиты от темных искусств. Revelio. Так, и что с ними делать? Нет, мы ничего я с этим не можем. Кошак. Так, что мы сюда бежим? Кто там орёт? Я думал, сундук это. Так, а все наверх, надо, все наверх. Professor Ronan tends to go on a bit. Начать. Sometimes have to remind him to finish the lesson. То есть тут у нас по времени ничего выполнять не надо, просто хоть как можешь выполнять, в принципе. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Привет, я Натти. So you are the new Так ты student. есть новичок? Have you met Professor Ronan yet? Начнем. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks
to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Никто не отвечает, Do короче. you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Опа-на. Я готов, братан. Так. Побежали. 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 Все, я успел побежать. Так, что это такое? Акция. Accio. Акио. Акция. That is not bad. Not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Все. Хер у них уроки. Балдежные. У меня бы такие уроки. Просто херня постарал на уроке, да, там что-то... I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Нихера чел построил. Ну давай дом еще захерач, в принципе. So why don't we have our newest student start us off? Так, что ты хочешь, чтобы я сделал? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last. Very good. Happens to the best of us. А, тебе надо... Понял. Splendid. Все. Че тебе надо? Еще? That's it. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Используйте акцию, чтобы счет. Ага, понял. Принято. Че? Watch this. Понял. Yes! Сейчас, подожди. Accio. Ой, собака. Все. Excellent control there. Let us see this. Ну ты чертила. Подожди, сейчас. There we go. Я выиграю, подожди. Ну где-то на 30-ке вот тут останавливаем. Понял? Профессионал. Nicely done. Be sharp. Ах, нападло.
Accio. Тихо. Все нормально. Perfect score. Remarkable. Поразительно. Так, поле производителя ничья. Ну, падла, потому что. Let us make this a bit more interesting, shall we? Разнообразие. Какого разнообразия хочет добавить? С ботом стягался нахер. И чё? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus Довольно now. болтать. You will need it. Концентрируйтесь. Это вам сейчас This round важнее. settles it all. Это раунд решающий. Давай. Here we go. Ну, с ботом-то понятно легко. Если я, кстати, могу выиграть ее. Accio. Stay focused. Даже еще я смогу еще отыграться сейчас. Пережал палочку, извиняюсь. There we go. 60. Я могу сейчас выиграть еще. Ну, или нет. Ну стой! Ну куда? Ты прикалываешься? Let us see Понятно, this. я всрал. Можно перезапустить? Я хочу перезапустить. Ладно. Подожди, ну дай хотя бы один-то возьму. Дай один возьму, подожди. Accio. Not to worry. Да. Very good, both of you. Well done. Я могу переиграть тысячу, как бы. Ты понимаешь, что нужно в это дело в разминочке, как бы. Чуть-чуть не понял, как бы, и все. Вот. Class А, is dismissed. пойдет. Gather your things on the way out. Well done back there. А ты молодец. You took the Так loss спокойно in относишься stride. к поражению. Didn't want to go Не too хотелось easy играть on с you. тобой в Took me подавки. weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred. Понял, молодец, я, пожалуй. That's good. Ma- Ну все, короче, я не хочу. Так, приятно Well, it's познакомиться. been Давай, nice до свидания. talking and competing. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Хорошо. Давай, до свидания. Of course, you A can word, use if you Accio would. humans. Здорово. You If wanted you're to so speak with me, inclined. Professor? I did. Хотел, надеюсь, I первый урок trust your заклинаний first charms оправдал ваши lesson lived up ожидания. to expectation. Well, Ну да, для меня стало неожиданностью. Нам сразу пришлось What соревноваться. charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Так, ну ладно. Посмотрели, можно это говно пропускать все, потому что нахер. Подожди. Hello there. You're the new student, aren't you? Revelio. Ну ладно. Так, пошли на следующий урок. Подожди, тут сундучок был какой-то? Или где? And then the werewolves joined the goblins in the Goblins, uprising. werewolves, where were you? In the Goblin Sure, Rebellion of And by the end of 1752? it, the Minister for Magic was Че, а Albert что же Booth. хочешь сделать? wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. Damn, I тут shall какая cheer for the загадка. boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. Так, тут у It нас was стоит Albert Boot. No, it wasn't. единорог. Right, it's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a Это просто flag? кубик. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. Нет, In нет, trouble нет, you will нет, be, нет, but you нет. can't get Peeves a smack. She Так, says it's a boot. странно and очень. he says Еще it's a кубики flag. есть? Peeves, А, enough. потом мы с этим You'll разберемся, get us all интересно. detention. Замок уровень 1. And Что? you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boots and it Подожди, wasn't а как мне туда flag, but попасть? you're all in trouble with Professor Black. Handy resource. Вопрос такой.
у нас что такое? Коллекция. Коллекция. Так, ну ладно. Интересно, подожди, как нам реально туда попасть? По факту-то. Задание, нет заданий у нас. Интересно. Уровень 2 у нас. О! Подожди. Снаряжение. Подожди, мне что-то дали. Может, в инвентаре находится это? В инвентаре у меня тоже ни хера нету. Подожди, а нам мне же дали какие-то перчатки. Где это? Или это крафтить надо, или что? Что с этим делать? Так, ну ладно. Хорошо, как нам войти в эту комнату? Замок уровень 1. Ну что, тапиться можно как-нибудь? Принять. Я могу заблудиться в этом замке. Возможно, лучше использовать компас, чтобы он мог мне найти дорогу. Отслеживать. Подожди, это вообще не здесь. Нас он вниз ведет. Получается, я думал через дверку. Я-то думал через дверочку у нас. Оказывается, нет, не через дверочку. И пролагивает. Ну, это нормально, потому что прогрузка идет. Как бы, да? Это идет прогрузка, тем более. И запись еще идет. Это нормально. Так, давай. Stupefy! Is that all you've got? Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, ну вот. Так, побежали! Побежали! Levioso. Levioso. Now, let's try something a little larger. Покрупнее. Давай покрупнее. Давай. Так, ну давай покрупнее. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. It's good. Now, the basic cast. Так. Пробивайте желтые щиты, используя концентрирующие заклинания.
такие, как... Good. Now, the basic cast. Чем себя Well, you've done. Понял. Well done. Все. Понял, принял. Very good. Очень хорошо. But the best Но way лучший to способ practice is практики by это dueling. дуэли. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Давай, маленький. Lucky. Пошел, маленький, давай. I know. This can't be your first Подожди, duel. братан. Let's just say I'm a quick learner. Палочку нам другую купить, это когда обоссанная. Все, да, куда ты? Просто отлетел маленький, просто. Not bad for a beginner. Не дурно для новичка. You give as good as you get. А черный экран у меня. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. Я понимаю, профессор. Советую вам продолжить тренироваться при любой возможности. Возможно, мистер Селлоу вам с этим поможет. Well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more... Так, ну там... По факту нет. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh. Fair enough. You owe me an honest duel when you are. You know... Знаешь, в Хогвартсе есть один закрытый и неразрешенный дуэльный клуб. Ты точно туда впишешься? Unsanctioned? Yes. Звучит подозрительно. Так, все, ладно. Свои клубы говорить. Здание завершено. Занятие по защите от темных искусств. 260 XP нам дали. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так. Что нас кинул следующее задание с тобой, получается? Не, подожди, не уходи, братан. Занятие с... Да подожди. Карта нужна. Вот, она сейчас сюда ведет, по факту. Занятие с Уизли. Трансфигурации. Так, погнали. Прикольная, слушай, игра. Неплохо сделал. Ой, открытая локация, лагать будет. Двор трансфигурации. Мы будем трансформерами, получается. Начать. Давай, let's fucking go. What about the room, Professor? Как насчет комнаты? Что он говорит? Perhaps you could help. Хе-хе. Вот он. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first Здесь ваши первые уроки
Прошлый did, хороший, да, Professor. профессор? I heard as much from Профессоры Professors Hackett and Ronan. Гекет и Seems Ронен. Professor Fig taught Похоже, you quite a профессор bit Фиг during your чему brief тебя detour научил, пока near- вы what отклонялись was от it you маршрута said? и осматривали, Some ruins? как вы I'd wager there's a выразились. good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Спасибо. Mr. Ollivander will connect you with the perfect О, палочку wand. мне надо. Давайте. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. Так. I've noticed you spending time with them. Так, а пригласите Себастьяна Сэллоу или Нацай Онай. Я заметил, что вы неплохо ладите с ним. Так, и чё, кого? Может, Натим лучше Себастьяна? I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. Она какая-то крутая, с ней And можно было she knows the посоревноваться. area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather Rookwood. unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow. Once you've finished Professor Когда Ronan's вы выполните assignment, задачу your friend профессора will meet you Ронина, at the идите castle к doors. дверям No time замка. to waste. Не The теряйте sooner you время. complete your work, Хорошо. Окей. Ладно, я думаю, будем на этом заканчивать нашу серию. Как бы мне очень понравилось играть в Хогвартс. Очень прикольная игра. Я тебе обязательно ее продолжу. И мы ее, надеюсь, полностью пройдем. Может, даже стрим сделаем по этой игре. Вот. Кстати, это видео 100-е на моем канале. Так что, вот. Так что, короче, кто еще не подписался, самое время спуститься вниз, поставить лайк, подписаться на канал, включить колокольчик, вступить в Дискорд-группу, подписаться на мой Инстаграм, и увидимся с тобой на новом видео или каком-нибудь стриме. Все, давайте. Всем пока.